I have been invited here this afternoon by our friend who drove my car number of times. Who's an extremely good man. I don't know what I will speak to you. But please remember, when I speak in English, don't mistake me because that's my normal language. I have to speak in Paris, London, New York, America, most of the time in English because they don't allow anybody else to speak Bengali in Paris. You have come, I'm so happy. So happy because the joy of life. Shall I speak in Bengali sometimes? You understand Bengali? Not much. মানুষের জীবনে আমাদের এত টাকা, এত পয়সা, এত ব্যাংক ব্যালেন্স, কিন্তু সুখ নেই, ইনসিকিউরিটি আছে, কোথায় যাবে তার ঠিক নেই। ওই শিশুটি ভারী খুশি, হি ইজ প্লেইং, হি হ্যাজ গট হিজ মাদার, দ্যাটস অল। The joy of life is to repeat God's name. You won't believe it so easily. But when life will change, then you will understand that the joy of life, the glory of life, is to take God's name. I'm glad that such a large number of people have come this afternoon. In between I'll be speaking in English, don't worry. You know English, so there is no difficulty. But Bengali also will come, you know Bengali. Where is the happiness of life? Money? Bank balance? Son? Daughter? Wife? daughter-in-law, this and that, this and that.
endless succession of relations, endless, but fulfillment doesn't come. When fulfillment doesn't come, we sing Hari Om, Hari Om. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. This is the real power of human life. केवल हरि ओम करने से आंख लग जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल हरि ओम करना. That's India. I have to go around India extensively. I go around. I have to go. And the only music I know is Hari Om, Hari Om, Hari Om. So many times, so many times. I've given a speech in Bengali. It is immediately transferred. People want the same speech in Bengali. And the joy of life is Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. You understand English? As I am telling you, আপনারা কি বুঝতে পারছেন? না, তো ছেলেটা ঠিক বুঝতে পারছে, বাচ্চাটা এই খুব খুশি, খুব হাত নাড়ছিস, very happy. Happiness, fulfillment, joy, and the majesty of life, all this come only when we repeat Om. Om is the real music of India. And today Om is the real music of the world. I was many times in many places. Today they want Om. I was in Paris. They want Om. I was invited by the Paris UNESCO. After some time they said, Swamiji, sing Om. Today, all over the world, there is this music of Om. Man wants this. Otherwise, fulfillment does not come. It cannot come. Your sing with me. Ga. Hari
When I was in London, you have heard the name of Stephen Hawking. You must have heard his name, the great astrophysicist. He sent me a message. Today I shall meet you at 10 o'clock. Swamiji, I have read your book on Vedanta. We have understood that if there is any happiness, any peace, any strength, it is in Vedanta. It is in Indian spiritual culture. I want to meet you. I said, Stephen, I am leaving by 10 o'clock flight to New York. I'm sorry, I cannot meet you this time. Next time when I will come, I will certainly try to meet you. Stephen Hawking, struggling to get peace, world's greatest astrophysicist, he is struggling to get peace through, oh, you are here. What you will get, I don't know. But please remember, joy comes when you think of God. Joy comes when you think of God. Swamiji, I cannot think of God. I am in difficulty. My daughter is in trouble with some boy, and she goes out here, there. I am not in peace. So how can I get peace? The answer is, she cannot get peace unless she comes to you. Unless she listens to, she cannot get peace. If you have to get peace, you have to repeat, oh, simple statement, simple truth. Take God's name. Om and God's name are one. Repeat God's name. Repeat God's name. Do you worship in your house? Do you have some simple worship in your house? Not much. Do it. Sometimes. Peace, peace, peace. Peace does not come unless and until you think of Om, you think of God, you think of God. I remember some years ago, I dropped from London to New York. When I went to New York, one boy came, one Negro boy, black boy, he came running. Swamiji, why are you sitting here? I said, you see, my car has not come. I've got a lecture this afternoon in a hotel Radisson, but my car has not come. Don't worry, I'm with you, I'm with you, I'm with you. Here is this $50. You kindly teach me meditation. The boy sat with me and started meditation. You don't know the hunger, the madness which has come all over the world today because of meditation, because of the craze for meditation. You will understand it tomorrow or day after. I am surprised that हमारे भाई साहब जो सुबह से मेरे साथ घूमता है गाड़ी लेकर, this man he is trying to understand what is Om, what is Om,
what is power, what is joy. Once I was in New York. So one gentleman and his daughter. Daughter, how much? 16 to 17-year-old daughter. And the father, very nice to look at, very aristocratic. He came and started serving us food. I said, who are you? Why are you serving us food? We were nearly 12 to 14 monks in Hotel Radisson. That man came, he said, Swamiji, my wife has left me. I live alone here with my daughter. Today my daughter has told me I shall go and serve the Swamiji's simple food. Please take me. So here is my daughter. She gave us good food. Mostly fruits. Then other things, then other things, then other things, then other things. Peace. Peace comes when I give my life for others. That's Upanishad. Peace comes when I give my life for others. Peace. I want peace. Peace doesn't come because I have to give my life for others. I have to give my life for others. That will bring peace. We have got many such instances. I was in Hollywood Center to give speeches. Suddenly, one man came at night. He said, I am such and such. I live in a house. I want one of you to come with me this night to my house. I said, why? He said, Swamiji, please come. Don't ask me why. Then you will understand. That night he took us, that very rich man, in a magnificent building. We entered the building. He opened the door, and when he opened the door, we saw a very big picture of Sri Ramakrishna. I said, what is this? He said, Swamiji, I was a very big rich man during the Second World War. When I came back after the Second World War, I got lots of money. I amassed any amount of money. But my house was gone. My son was dead. My daughter was dead. My family was virtually dead. When I came, I found nothing. Then I tried to commit suicide. My friends told me, don't commit suicide. They took me to Germany. In Germany, I saw a picture of Sri Ramakrishna. And I was very impressed by seeing the picture of Sri Ramakrishna. They said, you come with us. We will give you peace. They brought me to this house. I stay in this house. But I am half mad. I don't have anything in life. Lots of money, crores of money, crores of money. But no peace, no peace, no peace. I don't know where shall I go. I don't know where shall I live.
Then he came to our ashrama. One day in our Hollywood Center, a strange man came and he said, he came to our ashram, Hollywood Center, and he said, "What do you do here?" To our Swamiji. Swamiji said, "We worship God, we worship Ramakrishna." Man said, "Okay, do you get peace?" Our sadhu said, "We are trying to get peace by worshipping Ramakrishna and by serving people, serving people, serving people. We serve people to the best of our ability." "How do you serve people?" He said, "We have got a small orange campus right in front of the ashram, but we don't have any money. We just live from hand to mouth." That man said, "Okay. How much money will you need if you want to buy this area?" Our Swamiji said, "It will take several $1 million. He said, "Okay, I shall give you $7 million. You buy that land. Next time I will come, I'll see this place, how you have developed, and I will talk to you." He gave money, lots of money. And then, strangely, he said, "I am going away. Don't worry, you will get money." Yes, that man went away. We did not see him anymore. He went back. Only while going, he gave us a check of several $1 million. Our sadhus gave him some respect. He said, "Don't worry for me." That man gave a check and left. And left forever. He never came back. Only while going he said, "I did not get peace in my life. I have got a wife and children and what not, but I did not get any peace. Today after coming here, I got peace. Don't worry, Swami. You live as you live. In case of necessity, please let me know. I will be able to help you." That man did not come anymore. We did not see the man anymore. All over the world today, there is a deep peacelessness. No peace. No peace. People are half mad. Everything is there, but peace is not there. You are here. My friend, he has arranged for this beautiful sitting with all of you. But this is happening all over the world. All over the world. When I was in Paris, they took me to the Notre Dame Church. You have heard about it. Notre Dame Church, world famous church. A church in which Mother Mary is sitting on her lap. A dead Jesus is lying. And Mother is praying to God
stretching out her hand. When I went, I was very impressed. I said, wonderful, wonderful. I went to the father. He's a very big Christian father. I said, Father, come here. I have come from India. I love God. You kindly take me to the place where Mother Mary is sitting, and on her lap the dead Christ is lying down. That monk said, I cannot take you there. he said, I cannot take you there. That is a place meant for Pope, cardinals, and top church officials. I said, I do not know anything. You must take me there. Come inside. I scolded him. I said, don't you see? I come from England. I become half mad by seeing the picture of Jesus, of Mary. He came inside and he said, I cannot go up. I shall hide myself. You go. So I went up very fast. And the moment I went up, I found there was a very big joy. Music was going on. And he said, I cannot go. You can go yourself. I stretched myself. I climbed up the stairs. I went up. And I fell at the feet of Mother. मैं एकदम साष्टांग प्रणाम लगा दिया. Immediately I saw hundreds of people are taking photographs from outside. They are thinking, what is this man? Strange Hindu man lying down in front of Mother Mary in Notre Dame Cathedral. I saw everything. I made Shashtang. I came back. I was very happy. The point is that in the whole world today, people need peace. Whether it is in Paris or Germany or any other place, people are half mad today for peace. I went to Germany, and from Germany, from the western side, I took a flight. I came to the famous German church. I was very happy. Then the people said, you want to go inside? I said, yes, please. Swami Vivekananda came inside this church. He prayed here. I want to pray. I want to pray here. Kindly allow me. They took me. The famous church, Cologne Cathedral. I went inside. So happy I was, and I saw the rich women of the church are sitting in front, and they are making garlands for Jesus. There are other
nuns, they're making garlands for Jesus. See, this is the famous church, the Cologne Cathedral. People are mad. People are coming all over the world to put some flowers at the feet of Jesus. We need that. That time is coming, and very powerfully coming, no doubt about that. I was told that I have to speak in Bengali. Is this English difficult for you? I am not speaking in Bengali. Should I speak in Bengali? Yes, everyone knows Bengali. Eh? Everyone knows Bengali here. Yes, please. Everyone here knows Bengali. আপনি বাংলায় বলতে পারেন, আমরা জানি। আচ্ছা, ভালো। উনি বলছেন আপনি বাংলায় বলতে পারেন, ভালো। আজকে সারা পৃথিবীতে এই চিৎকার শুরু হয়েছে, পিসলেসনেস, শান্তি নেই, শান্তি নেই, শান্তি নেই, কোথায় যাব, কোথায় যাব, কোথায় যাব। আমি নিউ ইয়র্কে গিয়েছি, আমাদের এক স্বামীজি ছিলেন, মারা গেছেন, খুব রাগী। আমাকে বলছেন, হ্যাঁ এদিকে চো, অনেক সিনিয়র। তাই আমি সামনে গেছি, বলছে তুমি এখানে বসো। Bengali songs which Ramakrishna used to sing, he will sing here today. And you have to explain it into English. Our sisters who have come from long distance to listen to you, they brought, ওরা সব খাবার টাবার নিয়ে এসছে, তুমি এখানে বলবে, সেই জন্যে তোমাকে একটু বলতে হবে, এখানে বাংলাতেই বলতে হবে। আমি তোমার সঙ্গে আছি, বললাম, খুব খুশি, সাহেব মেম সব খুশি, সব খুশি। The same afternoon আমার একটা ডাক পড়ে গেল একটা অন্য জায়গা থেকে। সেখানে গিয়ে দেখি খুব ভিড়, খুব ভিড়। কেন? আমি এসছি বাংলাদেশ থেকে, আমি বাংলা জানি, আমি ঠাকুরের ভাষা জানি। যদি আমি বলি তাহলে এদের খুব মনে আনন্দ হবে। তুমি একটু বলো ভাই, তুমি একটু বলো ভাই, বলে আমাকে ওরা বলালেন। আমি বললাম, সিস্টার্স, ব্রাদার্স সব শুনছেন, সব শুনছেন, হাঁ করে শুনছেন। বিশেষ করে যারা বিদেশি তারা খুব শুনছেন। কারণ রামকৃষ্ণ স্পোক ইন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি আপনাদের কি বুঝিয়ে বলবো? বিকজ রামকৃষ্ণ স্পোক ইন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। অনেকক্ষণ বলতে হলো, তারপরে খাওয়া দাওয়া হলো, তারপরে ঘোরাঘুরি হলো। তো রাত্রিবেলা আমরা গাড়ি করে চলে এলাম আমাদের সেন্টারে, চলে এলাম। সারা পৃথিবীতে আজকে, সারা পৃথিবীতে এক চিন্তা, শান্তি নেই, শান্তি নেই, শান্তি নেই। নো পিস, নো পিস, নো পিস। যদি শান্তি চাও তাহলে ভগবানের নাম করো। কে বলছে? আমেরিকানসরা বলছে যে শান্তি চাও যদি ভগবানের নাম করো। Americans are mad today. They are practicing it. আমি এখানে এসেছি কবে? গতকাল। আমি এখানে গতকাল এসেছি, আমাদের ভাইয়েরা আমাকে এখানে এনেছে। আমি ভাবিনি এখানে আসবো।
আজকে সকাল থেকে এই করছি, এই গজো গজো করছি, আবার আগামীকাল কিছু করতে হবে না, না। আপনারা মনে রাখবেন, আপনারা বাঙালি জানেন খুব ভালো, আপনারা মনে রাখবেন, শান্তি যদি পেতে হয় তাহলে ভগবানের নাম করতে হবে, অন্য কোনো পথে হবে না, অন্য কোনো পথে হবে না। Whichever the country I visited, people are mad for peace. People are mad for peace. Whichever the country, mad. They're mad for peace. And for peace, they're repeating Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. This itself is the music of eternity. আপনারা যদি যান আমেরিকাতে, ওরা কি করে, ওরা কি হরিওম করে। আমাদের প্যারিসে একটা সেন্টার আছে, আমি প্যারিস সেন্টারে গিয়েছি। তো যখন গেছি তখন সকালে বেশ ভক্ত টক্ত চলে এসছে। আমাদের একজন স্বামীজি, তিনি মিউজিকে হরি ওম করছেন, আর সমস্ত প্যারিজিয়ানসরা হরি ওম করছে। চার্মিং। তাই বললাম, আপনারা এটা কবে শিখলেন? স্বামীজি, আমরা জানতাম না, আমরা হরি ওম জানতাম না। আমাদের এক সাধু, সে ওখানে প্যারিসে থাকে, সে সেখান থেকে একদিন এইখানে এসেছে। এখানে এসে সে ওই হরিওমটা শুনেছে, শুনে বলছে আমি আর কোথাও যাব না, আমি এখানে থাকবো। একটি মেয়ে, একটি ফ্রেঞ্চ গার্ল, সে খুব তেজি আর খুব রাগী। আমি বললাম, তুমি কি করো? বলে, আমি এই বাড়ির মেম্বার, আমি এখানে 4 তলায় থাকি। বুঝলে, মেয়েটা আমাকে বকতে শুরু করেছে। আমি চুপ, আমাকে বকবে না।
তুমি কি করো এখানে? বলে আমি এখানে রান্না বান্না করি, এই করি, সে করি, এই করি, সে করি, অমুক করি, তোষক করি। খুব 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 বললো। তারপরে হরি ওম, হরি ওম রামকৃষ্ণ শুরু হলো। হরি ওম রামকৃষ্ণ। ফ্যাসিনেটিং। কিভাবে গাইছে, কিভাবে গাইছে, আপনাদের কাছে কি বলবো। যান, একবার আপনারা প্যারিসে ঘুরে আসুন, প্রাণ ভরে যাবে ওরা কিভাবে ঠাকুরের নাম করে এবং এই হরিওম 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 করে। আপনারা আমার নাম করবেন। আপনারা প্যারিসে যান, বম্বে থেকে স্ট্রেট ফ্লাইট প্যারিসে চলে যান, নিয়ে এখান থেকে প্যারিস সিটি থেকে আপনারা আমাদের সেন্টারে চলে আসুন। সেন্টারটার জায়গার নাম হচ্ছে গ্রেটস। আপনারা চলে আসুন, ওরা আপনাদের খেতে দেবে, আদর যত্ন করবে, কিন্তু আপনাদের ওই হরিওম করতে হবে। আমি গিয়ে দেখি সব হরিওম করছে, আর চোখে জল, চোখে জল, চোখে জল, চোখে জল, সবাই হরিওম করছে, সবাই হরিওম করছে। আপনারা যান, বম্বে থেকে স্ট্রেট ফ্লাইট, আমি সেভাবে গেছিলাম। সেখানে গিয়ে আপনারা হরিওম 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 করবেন। আর কোনো শান্তির পথ নেই। প্যারিসের লোকেরা খুব ভোগী, তো খুব ভোগী। ওরা এমন মার খেয়েছে, ওরা এখন ছুটতে 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 আসছে, শান্তির জন্য আসছে, শান্তির জন্য আসছে, ছুটতে 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 আসছে শান্তির জন্য। কি খুব তোমার কষ্ট হচ্ছে? Shall I speak in English? এটা জেনে রাখো, আজকে সারা পৃথিবীতে ওমকার 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 হচ্ছে একমাত্র ধ্বনি। তোমরা এগুলো সব পরে বুঝবে। এটা একমাত্র ধ্বনি পৃথিবীতে আজকে। আমি আপনাদের বলছিলাম যে আমি গিয়েছিলাম কোলন চার্চে। স্বামীজি সেখানে গেছিলেন। স্বামীজি খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেখানে যারা যিশুকে প্রথম পুজো করেছিল তারা আর দেশে ফিরে যায়নি, তারা ওইখান থেকে তারা এই দেশে ফিরে আসে, এই দেশে ফিরে আসে। আরে ও ঠান্ডা লাগবে রে, ওরা এই দেশে চলে এসেছিল যে আমরা যিশুকে তো দেখেছি, আর কোথায় যাব, এখানেই ফিরে আসবো, এখানেই ফিরে আসবো। ওরা ফিরে এসেছিল কোলন ক্যাথেড্রালে। স্বামীজি এদের সম্পর্কে জেনে ওই কোলন ক্যাথেড্রালে গেছিলেন। আমি গিয়েছিলাম কোলন ক্যাথেড্রালে। মার্ভেলাস, সে বর্ণনা করা যায় না, তা চার্মি আলোরা। আপনারা যাবেন, কিছুই না, আপনারা কোলন চলে যাবেন, দেখে চলে আসবেন। গেলে আর আসতে ইচ্ছে করবে না, মনে হবে আমি যাই, আমি সেখানেই যাই, আমি সেখানেই যাই। আপনাদের এখানে এসেছি, আমার খুব ভালো লাগছে। বিশেষ করে আমাদের ইনি কি নাম, এই যে
হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি আমাকে সকালে সব দেখিয়েছেন, ঘুরিয়ে 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 উনি আমাকে গাড়ি করে এখানে এনেছেন, বলেছেন আর কি এখানে সব লোকজন আসবে, আপনি কিছু বলবেন। তাই ভাবলাম কি বলবো রে বাবা, বলতে গেলে তো ইংরেজি বেরোবে, আর আমার দোষ, বাচ্চা বয়স থেকে আমি ইংরেজি পড়েছি, আমি ক্যালকাটার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছি, তখন এশিয়ার বেস্ট কলেজ। ইংরেজি বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনারা দয়া করে শুনছেন, রাখছেন না, গালাগালি করছেন না, উঠে আমাকে ঢিল ঢিল মারছেন না। You're feeling quite happy and peaceful, it seems. But language comes through experience. Since I could speak in English, so that has given me a power. God's grace, God's grace, God's grace, God's grace. আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আপনারা আনন্দের সঙ্গে আমাকে, you can ask me questions if you like. Or then I am myself shall forward questions. আপনাদের এখানে কেমন লাগে? আমি তো কোনোদিন এখানে আসিনি, এখানে আপনাদের কেমন লাগে? হাউ ডু ফিল ইট? এইখানে আপনাদের কেমন লাগছে? বলতে পারবো না মহারাজ, টাকা বেশি হয়ে গেছে তো কত আর আপনাকে বলবো। এখানে এলে বেশ টাকা পয়সা পাচ্ছি, সুখে আছি, এখানে ঘুরছি সেখানে ঘুরছি, বেশ ভালো। সকলেই এরা এখানে চায়ের বিজনেস করে নাকি? সকলেই চায়ের বিজনেস করে? আচ্ছা, আপনারা ভগবান বলতে হবে, সবাই আপনারা চায়ের বিজনেস করেন। Something great that you love tea, that you make business for tea. কি হলো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, চলো ভাই, চলো। চলে যান, বম্বে থেকে সোজা ফ্লাইট, আপনার প্যারিসে চলে যান, আমাদের আশ্রমে চলে যাবেন। ওরা খুব যত্ন করে খাওয়াবে, আমাদের সাধুরা। Our monks will feed you very nicely. Eat nicely, they will feed you very nicely. ওটা প্যারিস তো, দুপুরের পরে they forced me. You have to speak in French language now. Now it is French language. So I had to speak in broken French. They translated
here and there, but they gave too much respect. খুব রেসপেক্ট ছিল। আপনারা চলে যান, মেক এ ট্রিপ। এটা আনন্দের কথা, আনন্দের জায়গা, তাই হবে। এইবার কিছু বলবো নাকি তুমি? তুমি কিছু বলবে? আপনারা স্বামীজির নাম শুনেছেন তো? স্বামী বিবেকানন্দের নাম টাম শুনেছেন না? Have you heard Swamiji's name? Certainly you have heard. ও আমাকে বলে গেল আপনি একটু স্বামীজির কথা বলুন। আজকে সারা পৃথিবীতে স্বামীজির চিন্তা আপনাদের কাছে আমি বুঝিয়ে বলতে পারছি না। আমি ঘুরেছি তো খুব। Swamiji is the real attraction of the world today. স্বামীজি আছেন আমেরিকাতে, খুব অপমান করেছে স্বামীজিকে খ্রিস্টান মিশনারিজ। তো they insulted Swamiji like anything. Swamiji stood there. One girl, young girl, Swamiji used to stay in their house, very rich one. মেয়েটা এসে বলছে, এই তোমরা এই লোকটাকে এমন গালাগালি করছো কেন? আমি একাই তোমাদের মেরে ফেলে দেবো। সে মেয়েটা গিয়ে এমন গালাগালি করলো, এসে খ্রিস্টান মিশনারিরা সব পালিয়ে গেল ওখান থেকে। গালাগালি ছেটে এই মেয়েটাই গালাগালি করলো প্রচন্ড ভাবে, একবারে গালাগালি করে ওরা সব চলে গেল। অনেক বছর পরে আপনারা বেলুর মঠের নাম শুনেছেন? बेलूर मठ का नाम सुना? नहीं। नाम सुना? वो कहाँ है? आसमान में। बेलूर मठ कहाँ है? कलकत्ता में है ना? একটি মেয়ে অনেক দিন পরে স্বামীজি চলে গেছেন। Swamiji has left the world. This girl was that girl in whose house Swamiji used to stay. This girl came to Belur and he said, "This is Swamiji's room." She was a very rich woman. ঘর খুলে দাও, আমি স্বামীজির বিছানায় বসে ধ্যান করব। ধ্যান না করলে মানুষ দেবতা হয় না। ধ্যান করতে না পারলে মানুষ দেবতা হয় না, অসাধারণ হয় না। আপনি যদি আপনার ছেলে মেয়েকে নোবেল প্রাইজ পাওয়াতে চান, আপনি ওদের ধ্যান শেখান। এটাকে বলা হয়েছে নিউরোপ্লাস্টিসিটি। যদি ধ্যান করেন, ছেলেকে মেয়েকে যদি ধ্যান করান, ওর সমস্ত পারফরমেন্স গুলো অনেক উঁচু স্তরের হয়ে যাবে, অনেক উঁচু স্তরের।
And you will be surprised if your children get Nobel Prize. আমার চোখের সামনে আমি দেখছি, আমার চোখের সামনে আমি দেখছি। আমার একটি ছাত্র, সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় পৃথিবীতে, মাঝখানে হঠাৎ বিদেশ থেকে এসছে, এসে আমাকে বলছে, দাদা দাদা আমার ছেলেরা নষ্ট হয়ে গেছে, ড্রিঙ্ক করে, বদমাইশি করে, এই করে সেই করে। দাদা তুমি কিছু বলে দাও একে। আমি কি বলবো রে? না না, এ একদম বড় বেজে গেছে, खत्म हो गया, तुम उसको बचाओ। मैं उसको बचाया, बहुत बोला, बहुत कुछ बोला। धीरे 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 चेंज्ड हो गया। आप लोग दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम सुना? सुना? दक्षिणेश्वर काली मंदिर वो कहाँ है? आसमान में है ना क्या? कहाँ है? এদেশে কথা বলা আর ভুবনেশ্বর কথা বলা এক। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, have you heard the name? Have you heard the name? एक बार तो जाइए। अभी दक्षिणेश्वर मंदिर में दर रोज 1.5 लाख आदमी आता, विजिटर्स आता, 1.5 लाख। साहेब मैम सब आता है, from long distance they come, from very long distance they come to see this Dakshineshwar Kali temple. जाइए, देख के आइए। ये स्थान बहुत सुंदर, मेरा तो बहुत अच्छा ही लगा। आपको कैसे लग रहा मेरा पता नहीं। एक बार आप बेलूर मठ का नाम सुना ना? কোথায় এসেছি ভাই? তুমি কালকে আমাকে ওই বেড়াতে নিয়ে গেলে পারতে। এরা সব জানতো, আর সব জানেন, they know everything. I get upset when I see. Have you heard the name of Rabindranath Tagore? না বলে তাও মনে হচ্ছে। Have you heard the name of Rabindranath Tagore? বলবে না এরা। তুমি শিখিয়েছিলে কিনা? মূল্যও বলবে না। भले रविंद्रनाथ एक आदमी था, उसका बहुत लंबा दाढ़ी था, बस यही रविंद्रनाथ। हाँ, उनका नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, आपको कुछ बोलना है? भाई तुम्हें कोথায় এনেছো আমাকে? आपको कुछ सवाल करना है, प्रश्न करना है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा।
সাংঘাতিক জায়গা বুঝলে। আমি কিছু আপনার কাছে বলতে চাই। বলো। আপনি বলছিলেন যে আমাদেরকে প্যারিসে যাওয়ার কথা, ভাবে খারাপ লাগে। আমরা এখানে ছোট্ট একটা চা বাগানের মানে বাসিন্দা। এখানে আমাদের বাবা মারা রোজই মানে খেটে খাওয়া মানুষের মতোই আমরা থাকি। তা আমরা এই পাহাড় নদী এই আদিবাসীদের মাঝখানে এদের সিম্পলিসিটির মধ্যে আমরা যদি শান্তি খুঁজে পাই ভালো। হ্যাঁ, তো প্যারিসে যাওয়ার কি খুব দরকার আছে? That's it. Thank you. Get your life. I see the children go to school or college. I told this person, please take me to the school. I will teach them. I will teach them. It's a big privilege to help the poorest of people. কে যেতে বলেছে তোমাকে? আমি কি কোনদিন বলেছি? কোনদিন বলিনি। এইখানে থাকবে। আজ থেকে আমি চেষ্টা করছিলাম ওদের স্কুলে গিয়ে একটু পড়াতে, তো আমার কাছে গাড়ি বাড়ি ছিল না, কে নিয়ে যাবে আমাকে? খুব কোথাও যাবে না, স্টে হিয়ার। I never mentioned you to go to Paris or London. You'll go when time comes. You will go. What's the harm? One advantage is that if you go to other countries, your brain capacity increases like anything. So be happy. You need not go to Paris. ঠিক আছে। You need not go to Paris. But if you go to Paris, you will understand how great is India. How great is India. কি রেসপেক্ট আমাদের। ফ্রান্স এয়ারপোর্টে আমি যাচ্ছি ইন্ডিয়া থেকে ব্যাক টু বম্বে, ওরা কি রেসপেক্ট দিল বাবা, হাত জোর করে আস্তে 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 করে আমাকে গিয়ে সামনে তুলে দিল। If you go to Paris, you will get the respect. India's respect. কে বলিস তোমাকে যেতে প্যারিসে? But you will know what is respect. What is India's respect all over the world. The same thing in Paris, the same thing here, the same thing there. But India's prestige today is very high, and one of the reasons is that India has taught the whole world, এদের কাছে কিছু বলা আর ইট কাটকে বলার সমান। Develop yourself. Develop yourself. Don't be silly. India is great. At the moment it is the greatest. India is great, very great. And if you stay here, serve the poorest of girls and boys, that will be great, great, great service. I will not request you to leave this place under any circumstances. How should you leave it? I have come for the first time in this area. I am so fascinated. This way, that way, this way, that way. It's a great place. It's a great place. কি? না, ঠিক আছে। If you go to Paris,
you will know how great is India. What respect they keep. India, you have seen that Russian president is opening the shoes from the feet of Narendra Modi. You cannot say no. It's a power. It's a power. Don't go anywhere. Stay here, stay here, stay. If you kindly, I was telling them, if they kindly give me a small room near the guest house, I'll be staying here and teach the poor children. You are rich people, you don't need this. You will not change. पैसा ज़्यादा हो गया ना, अच्छा और जरूरत नहीं है भगवान का. Don't go to Paris. Don't go to any place beyond this field. Serve the poorest. Serve the poorest. That is what Swami Vivekananda taught us. বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে বেশি ঈশ্বর. In front of you lies the poor people. You did not go to a temple. You did not go to any place. Don't go to a temple. They are the living temples of God, the human beings. Serve them. Serve them. That itself is enough. This line is quoted in very big way in America by the American people. Bhurupe Sumukhe Tumar. In front of you, in many forms, God is walking. Don't run after fools. Run after the living gods, the human beings. That itself is enough. তোমার কিছু বলা পড়া আছে নাকি? I'm comfortable in English. My due respects, Maharaj, we are staying in this place, all migrated people. We are all migrated people settled over here for more than a century. 2, 3, 4, generations are here. So, today we are localites. The poor people or we whatever, poor is something that connected with economy or all. But otherwise, a good harmony, we all are coexisting peacefully with all followers of any school of thought and religion. Very peaceful life here. I can see. Yeah. This, I'm not talking in terms of what is the human index piece or anything. This whole area, people believe in that we will maintain peace and that we will get through mixing with one another. Now Maharaj, today one individuals, I am taking the clue of meditation, concentration, whatever the term it may be, dhyan, whatever it is. Here, the lifestyle is such that from morning to evening, and then when we retire, here we don't go to the bed at 11 o'clock in the night or 10 or like that, not late,
little early, we get up also little early, and we have some sort of direct, this thing with sun rising and then sun setting. So here is find that formally we are not going for meditation, but I believe all will agree to that. We are through the nature here are connected with that dhyan and all, wherefrom we can get peace. Peace individuals, peace families. We are in family life. We are not in sannyas or anything. The families are in peace, and for that we work hard. At the end of the day, we don't quarrel with ourselves. We have a very nice sleep. We have less, BP high patients. Less, diabetic patients here. I believe anything, we are proud of what we are. I'm not talking about India, we go to foreign, all of us cannot. And I don't think there is any need also for that, because very close to us is the house of Nivedita in Darjeeling. People know those things, people know here. Those who are here at least, they all know. And Swami Vivekananda is teaching, yes, we are not following. We don't understand, as a matter of fact, if I am very frank about it or crude about it. What do we understand from the philosophy of Swami Vivekananda? Very difficult. But then, yes, imitate that. Swami Vivekananda was a great, he made India feel proud. And by chanting the name, we feel proud. Today we are here, we feel proud. And we will go back. মহারাজের বচন আমরা শুনেছি প্রবচন, আমরা ধন্য আজকে। এই ভাবনাটা আমাদের মনে অনেক শান্তি দেয়। এটাই বোধহয় যথেষ্ট। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে তো এরকমই ভাবছি। যথেষ্ট, খুব ভালো বলেছেন। ধন্যবাদ। সরি, আমি খুব খুশি হয়েছি, খুব সুন্দর আনন্দ। আমাদের ইন্ডিয়া বড়, আজকে তো ইন্ডিয়া গ্রেটেস্ট। আজকে ভারতের যে সম্মান, এ তো গ্রেটেস্ট। আপনি এই এরিয়া থেকে কোনোদিন বাইরে যান কি না যান, হু কেয়ার্স ফর হোয়াট। ওই মেয়েটি বলছিল, ইয়েস, হোয়াট কেয়ার, হু হ্যাজ আস্কড ইউ টু গো আউটসাইড? I feel a glory when in the foreign countries they touch my feet. That gives me glory. When I got down from the aircraft at Delhi airport, after all it is India, so the moment I came down from the aircraft, I made a Sashtanga Pranam on the platform. A lot of people surrounded me, especially English people, American people. They showed me maximum respect. Then big leaders came, they took me away. And the point is that what you have said is correct. Your only difficulty is that this is not the only world. This is a great world. ওই যে মেয়েটি বলছিল, this is a great world where you are working. But this is not the only world. World is big. Stay here. Don't go outside. Give your life for the poorest. Today I wanted to go to the school. They did not give any car. I wanted to go to the school and teach them. What's harm if I can teach them? If I can teach in Paris, why cannot I teach in this beautiful place? Beautiful place. Campus is fantastic, so good, so sweet, so happy. It's very difficult to appreciate your mind here.
You are staying here for years after years after years after years. Normally, it happens. Please, please, please. हम तो यही के हैं, हमारी अपनी सोच जो है, the way we think the things and consider and take. I am just not sharing, that would be too much audacity on my part, but I thought that I will express it. We grow tea, we make tea, we find peace, we find joy, we find pride, we find, everything in that. When that tea goes to, we are not, we do not know, maybe France, maybe America, maybe in some other country. A tea produced in Nepuchapur, the moment it gets out of Nepuchapur, then it becomes universal. Knowingly or unknowingly, but we feel happy because the tea produced by us, I am not talking about the business aspect, as a human being, the way we see, that tea brings cheer to the person, a tea lover. It's such a beautiful gift of nature. I am a tea lover. I am meant for tea. So nice, I believe we should be grateful. And it is a blessing to us that you like tea and you cheer tea. Swamiji used to like tea, as we read. And another this thing, Rabindranath Tagore, he was very fond of. Anyhow, in those days the teas were limited only to the aristocratic class only, because that is how things were. But anyhow, tea has become a mass consumption product now. I am not going into that. The cheer tea gives concentration of mind. I am not talking it from theoglobin, those sort of, biochemical points of view. But with a cup of tea, the best friend who remains a friend in the childhood and in the oldhood. So that friend is a friend, and we get connected because it is we. I am not from any proudness, but yes, in feel that the same tea is giving cheer to all. We are friends, knowingly and unknowingly, but our tea connects us, the whole It's a common world. friend. Yeah, so it's a different type of, mental peace. I am so happy that you are glorifying tea. In fact, Tea has glorified us. it's not a matter of joke. I am made for tea from my childhood. I come from Calcutta and get the best of tea, Darjeeling tea. Anyway, what do you say? It is correct. Stay here. Don't go. That girl said, I said, don't go. That girl, if I'm not, I know her. She is already doing a very good social work. She is one of our colleagues, head clerk of the garden. His, daughter. She is a good, doing some sort of social reform works in cultural activities. So here, these tribal people, Adivasis, Urao, Munda, Santhal, whatever we can say. So to them and their girls, I have seen her. She does the job of developing the dance, culture, singing and those sort of things. So that sophisticated things, if someone learns and someone doing it, I believe it's a great job she's doing. It's a great job. Great job she's doing, I believe. Anyhow, I did not was think speaking you, alone. I didn't ask you to go to Paris. Respect I got. Anyway, very kind of you, very kind of you. You have glorified tea as a kind of spiritual ambassador of India. Good. Very happy, very happy, very happy. Bolo. That we don't want to explore the world, but we don't afford those
luxuries or anything that we can go Paris or New York, or even we can leave this place. We also, when we see pictures in internet, Facebooks, we also dream of Paris and New York, but as we lack of those luxuries, we can't afford to go outside. But we still know that we are respected by the other cultures, other countries. As you know, we are now social friends all over the world through Facebook, WhatsApp, and any other social media. So we also interact our thoughts, our emotions through these pages. We literally cannot interact with those peoples, but we virtually interact with their thought, culture, with their word, what they think about us. That's what I'm trying to say, that we just found peace, our inner peace, that we cannot afford to go outside, but we can find peace in here. I As request you to stay here and give your whole life for the great service. It's a great service which you are giving. It's such a backward, great thing. Be happy, be proud. yes, we are happy, and Don't try to go to America. we can't afford. How can we go to America? Easily go. Somebody will see a paper. Somewhere you have written about tea. And they will be so impressed, they will straight away send the ticket to you. And you will be given an 1 year research paper on tea plantation. Good. Easily. Go on dancing. Be happy, be happy, be happy, be happy. Be happy, be happy that you have done something. This place is marvelous. I never dreamt of coming here. Anyway, I came. I'm happy. It's Be our happy. pleasure that you came here and give your most valuable thoughts. We interact with you. We are honored that you are here today. Thank you. Who am I? I am honored that I could see you. A girl of such dimension, such power, wonderful. আরো বড় হও, আরো বড় হও। এইখানে থেকেই দুনিয়াটাকে শেক করে দাও। If you can make a tea culture of high level, then people will come from the west to touch your feet here, and then you will feel glorified. Don't worry, don't worry, don't worry, don't worry. Be happy, be happy, be happy. Be happy, be happy. এনে আর কি আছে, আর নেই তো? বোন, তোমাকে একটা কথা বলার ছিল। জাস্ট মহারাজ ইন্টারাকশনটা তুমি হয়তো ঠিক ধরতে পারোনি। যাওয়ার দরকার এর জন্য যে স্বামীজি বারবার করে বলছেন যে এক্সপ্যানশন ইজ লাইফ। ডেফিনেটলি তুমি এখানে ভালো কাজ করছো, দ্যাট ইজ গুড। বাট আমাদের অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমরা হারিয়ে ফেলছি। দেখবে যে আমরা পাশ্চাত্যের ভাবনায় বেশি ভাবছি, প্রাচ্যর ভাবনাটাকে ছেড়ে দিয়ে। আজকে যদি তুমি আমেরিকায় যাও, ইউ নো দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ হার্ভার্ড। সে হার্ভার্ডে যদি তুমি যাও, দেখবে সেখানে 2টো মেডিটেশন সেন্টার আছে। আমাদের ক্যালকাটা বলো বা সারা পশ্চিমবঙ্গের কোন ইউনিভার্সিটিতে একটাও মেডিটেশন হল নেই। গো টু হার্ভার্ড অ্যান্ড সি। মানে কেন তারা বছরে 10টা নোবেল প্রাইজ পায়, গেলে বুঝতে পারবে। মহারাজ একটা নিউরোপ্লাস্টিসিটি পার্ট বলে আর ভাঙলেন না। মহারাজ যদি একটু ভেঙে বলে নিউরোপ্লাস্টিসিটি পার্টটা, ইট ইজ বেটার ফর দেম। প্লাস্টিসিটি আমাদের ব্রেনের মধ্যে একটা লেফট ব্রেন আছে, একটা রাইট ব্রেন আছে, এবং যেই ব্রেনের মধ্যে দুটো কাজ করে, দুটো ব্রেন কাজ করে, হি ক্যান বি এ সুপার পারফর্মার। হি ক্যান বি এ সুপার পারফর্মার। তার দুটো ব্রেন কাজ করছে, লেফট ব্রেন, রাইট ব্রেন। তোমার তো দুটো বেশি কাজ করছে।
এইটাই হচ্ছে নিউরোপ্লাস্টিসিটি। মানুষের ব্রেনের কত শক্তি, সে যদি ইউজ করতে পারে সে কোথায় যেতে পারে, সে কোথায় যেতে পারে। আমার একটি ছেলে বদমাস, বেড়া গুঁড়ো করে বেড়া, জার্মানি গেছে, সেখানে গিয়ে খুব নাম করেছে। তারা আমাকে চিঠি দিল, দাদা আমি এখানে খুব নাম করেছি। আমি বলে, মূর্খ, বেশ করেছিস, নাম করেছিস, দুটো ব্রেন কাজ করেছে তো। ও আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র, বাচ্চা বয়স থেকে ধ্যান প্র্যাকটিস করেছে, 6 বছর যা পেরেছে ধ্যান প্র্যাকটিস করেছে। আজকে জার্মানিতে গিয়ে সেখানে সে নাম করেছে, আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে। তুমিও তাই করবে, তোমরাও তাই করবে। আমি বুঝতে পারছি তোমাদের ডিফিকাল্টিটা হচ্ছে অন্য জায়গাতে হবে, তোমাদের ডিফিকাল্টিটা হচ্ছে অন্য জায়গাতে। এই জায়গাটা অসাধারণ, এই জায়গাটি অসাধারণ। এখানে থেকে যদি কেউ মানুষের সেবা করে তার তুলনা হয় না, তুলনা হয় না। ওই যে উনি বলছিলেন না, এই তুলনা হয় না। কত বছর ধরে তোমরা আছো, আরো থাকো, আরো থাকো, মেক হিস্ট্রি। কোথাও যাবে না, কোথাও যাবে না, কোথাও যাবে না। আমি কি তোমাদের যেতে বলেছি? আমি তাদের ঘাট বেঁকে তোমার পায়ে এনে দিয়েছি। খুব ভালো চা যদি করতে পারো, তবে ওরা তোমার কাছে চিঠি দেবে যে তোমাকে আমরা আমেরিকাতে আসার জন্য উন্নত করছি, 1 বছর তুমি এখানে গবেষণা করবে চা কি করে তৈরি করতে হয়। তুই বলবো আমি এই জায়গায় থাকি, আমি এইসব দেখেছি, এইভাবে করে, এইভাবে করে, এইভাবে করে, এইভাবে করে, ফিনিশ। বি হ্যাপি, বি হ্যাপি, বি হ্যাপি, বি হ্যাপি। তোমাদের একটা ডিফিকাল্টি সেটা আমি বলতে পারছি না এখানে। একটা জায়গা হয়ে তো ইংরেজিতে এটাকে বলে বলে পেনিনসুলার অ্যাটিটিউড, মানে একটা জায়গাতে থেকে সমস্ত মনটা ওই জায়গাটার মধ্যে পড়ে আছে, এটাকে বলে পেনিনসুলার অ্যাটিটিউড। তোমরা বড় হও, আর আমি বলবো এখান থেকে তোমরা যেও না। ঠিক বলছি কি? সুন্দর জায়গা, আমি তো কোনোদিন ভাবিনি এই জায়গাতে আসবো। এরা আমাকে ঘাট ধরে নিয়ে এসছে, আমার এখানে আসার কোনো ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ওরা নিয়ে এসছে, আমি চলে এসছি বোকার মতো। কিন্তু এসে খুব মুগ্ধ হয়েছি, খুব মুগ্ধ হয়েছি। ভালো থাকুন, সুখে থাকুন, আনন্দে থাকুন। আর কিছু প্রশ্ন টশ্ন থাকলে করতে পারেন, তারপরে ছুটি। বোন, স্বামীজি একটা কথা বলেছিলেন যে টু বি গুড অ্যান্ড টু ডু গুড। তুমি এটাই করছো, মহারাজ এটাই বলছেন যে আরো ভালো করে করো। আরো বলছি, এখান থেকে যাবে না কোথাও, এখান থেকে গোল্ডেন প্লেস। তোমরা for generations after generations after generations you are doing this job and making me mastery of it. তাহলে আজকে ছুটি। আপনার কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো, খুব। মহারাজ, শিব শিবহম বিশ্বাস করো না, টাকা শক্তি নয়। তুমি টাকার শক্তি করো,
করে আমাকে 5 টাকা পাঠিও। স্বামীজি যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন তোমরা সকলেই জানো যে খুব কষ্ট করেই গিয়েছিলেন। তো আমেরিকা যাওয়ার পর স্বামীজি প্রচন্ড ক্রিটিসাইজড হয়েছিলেন, কিন্তু এতটাই তার কনফিডেন্স ছিল, কনভিকশন ছিল, স্বামীজি ওখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে টুডে ইউ মে ক্রিটিসাইজ মি, বাট জাস্ট আফটার 10 years of my departure I will be worshipped as God on this soil. Today it is exactly happening. তিনি কিন্তু মৃত্যুর আগেই বলে গিয়েছিলেন। তো এটাই প্রফেট, উনি যেতে বলেছেন আমাদের। আমেরিকা না গেলে, জাপানে না গেলে জগতে কি হচ্ছে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো না। তোমাদের সকলের যাওয়া উচিত, চেষ্টা করা উচিত, টাকা ফ্যাক্টর হয় না। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যারা যুক্ত, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, প্রচুর জায়গা থেকে, প্রত্যন্ত প্রান্ত থেকে গরিব ছেলেরা আসে। তাদের আজকে কেউ নাসাতে রয়েছে, কেউ ভাবা অ্যাটমিক্সে রয়েছে, দে আর গোয়িং টু অ্যাব্রড রেগুলারলি। মানি ইজ নট ফ্যাক্টর, intellectual part, develop it, you will get everything in this world. আরে সুখে আছি, থাকতে দাও না। এই মেয়েটি দারুণ কথা বলেছে, আমি এইখানে ইতিহাস করব, ঠিক, কোথাও যাবে না। আমাদের ভারতবর্ষের একটি গান আছে, শঙ্করাচার্য লিখেছিলেন। আপনারা শঙ্করাচার্যের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। শঙ্কর 8 বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল, বেরিয়ে এসেছিল। 8 বছর বয়সে, সাধু হবে বলে। মা খুব কান্নাকাটি করেছিল, তো মাকে ও কথা দিয়েছিল, মা তোমার মৃত্যুর সময় আমি তোমার কাছে আসবো, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি। তো শঙ্করাচার্য চলে এলেন। এসে নর্মদার তীরে ছোট একটা মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে উনি সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। শুনেছিলেন ওখানে একজন ব্রহ্মজ্ঞানী থাকে। তা উনি দাঁড়িয়ে গুরুকে ডাকছেন, গুরু আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, আমার মা গরিব, আমি খুব কষ্ট করে এসেছি, তুমি আমাকে একটু মন্ত্র দাও, আমি ভগবান লাভ করব। তখন বুদ্ধদেব, তখন এই শঙ্কর দাঁড়িয়েছিলেন। গুরু বললেন, তুমি কে? শঙ্করাচার্য বাইরে থেকে উত্তর দিল এইটা,
সঙ্গত নহিব মুখ তীর্ণ মে One five. নির্বিকল্প নিরাকার রূপ বিভূত চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম নবসঙ্গত এক জায়গায় বলছেন যে